Hi and అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ట్రైటీ టెక్నాలజీస్. మా ఛానల్ లైక్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ ఆల్సో డోంట్ ఫర్గెట్ టు కామెంట్ అబౌట్ యువర్ క్వరీస్ అండ్ ఫీడ్బ్యాక్స్. టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ఉంటుంది మనది, ట్రైటీ టెక్నాలజీస్ అని సర్చ్ చేయండి. టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో మన ఛానల్ కనిపిస్తుంది, అక్కడ జాయిన్ అవ్వండి. అక్కడ మీకు ఏ క్వరీస్ ఉన్నా పోస్ట్ చేయండి, విల్ ట్రై టు రిప్లై యూ బ్యాక్. నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వాట్ ఈస్ క్లౌడ్? ఓకే, సో డెఫినెట్లీ సో ఇప్పుడున్న మార్కెట్లో వెన్ ఇఫ్ యూ ఆస్క్ సమ్వన్ లైక్ వాట్ ఈస్ క్లౌడ్, everyone will have their own definitions. So ఎందుకు అట్లా చెప్తున్నానంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐఎమ్ నోవేర్ ఇన్ టు ది ఐటీ, ఓకే, సో నేను అసలు ఐటీలో లేను, ఆర్ ఎల్స్ ఐఎమ్ నోవేర్ ఇన్ టు ది క్లౌడ్, బట్ ఐ హ్యావ్ ఎ వేగ్ ఐడియా. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఎవరైనా అడిగినాం అనుకోండి, అంటే లైక్ చాలా మినిమల్ ఐడియా ఉన్న వాళ్ళు అడిగినాం అనుకోండి వాట్ ఈస్ క్లౌడ్ అంటే, సో దే డెఫినెట్లీ గోయింగ్ టు సే దట్ క్లౌడ్ ఈస్ స్టోరేజ్. So but from my point of view, cloud is not storage. Okay, it's not only storage. Okay, so స్టోరేజ్ కోసం యూజ్ చేయము అంటే లైక్ దేర్ ఆర్ సినారియోస్, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డ్రాప్ బాక్స్ కానివ్వండి, లేకపోతే యువర్ గూగుల్ డ్రైవ్, గూగుల్ ఫొటోస్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఆన్ క్లౌడ్. సో లైక్ వీఆర్ యూజింగ్ ఇట్ యాజ్ అ స్టోరేజ్. లైక్ ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ ఫ్రమ్ ది ఎనీ ఐటీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆర్ యూ జస్ట్ లైక్ నార్మల్ పర్సన్, ఓకే, సో ఇట్ మైట్ బి ఎనీ వన్. ఓకే, సో ఎవరైనా సరే ఎప్పుడున్న మార్కెట్లో లైక్ ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ యూజింగ్ క్లౌడ్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ మొబైల్, యూ ఆర్ ఆన్ ద క్లౌడ్. ఇఫ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ జీమెయిల్, ఇఫ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ గూగుల్ ఫొటోస్, గూగుల్ డ్రైవ్, ఏది యూజ్ చేస్తున్నా కానీ దట్ ఈస్ లైక్ యూ ఆర్ యూజింగ్ ది cloud. Okay, so that is the one aspect. Okay, so how people are looking like జనాలు ఎట్లా చూస్తున్నారు క్లౌడ్ అనే దానికి ఎగ్జాంపుల్ అంతే. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ వాట్ ఈస్ క్లౌడ్, ఐ కెన్ సే దట్ లైక్ ఇట్స్ జస్ట్ అన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఓరియంటెడ్ ఆర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మనం బై చేస్తున్నాము. సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్, ఓకే, సో లైక్ మనము లైక్ వాట్ ఎవర్ ఇఫ్ వీఆర్ యూజింగ్, ఓకే, సో నేను ఎంత యూజ్ చేస్తున్నా అంతే పే చేస్తున్నా కాబట్టి దట్ ఈస్ ఐసీ క్లౌడ్ అని చెప్పొచ్చు. లేకపోతే I have an internet and I'm working on someone's machine. So this is one of the examples people are saying, like what exactly, like how you are seeing cloud ante, I have an internet connection, so I'm just going and connecting to others machine. Okay, so maybe that is also one of the correct answers. Okay, so you can have your own definition of cloud. Okay, మీరు ఇప్పుడు డేటా సైడ్ ఉన్నారు, AI machine learning side ఉన్నారు అనుకోండి, you can say like to do the analysis. Okay, so we use cloud. So what is cloud? Okay, so all these services were put together on the cloud. Okay, so మీకు ఎంత యూజ్ చేస్తున్నారో అంతే పే చేస్తారు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ ది క్లౌడ్ ఈస్. So analogy of cloud అంటే like you can say it anyway. Okay, so for example, నా బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, ఓకే, సో ఫ్రమ్ వెరీ లాంగ్ టైమ్ ఐఎమ్ గివింగ్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్. మేబీ ఎక్కడో చదివినాను యాక్చువల్లీ. ఇది లైక్ వెన్ ఐ స్టార్టెడ్ మై క్లౌడ్ జర్నీ, సో ఐ హర్డ్ అబౌట్ దిస్. ఓకే, సో హౌ ఎగ్జాక్ట్లీ యూ డిఫైన్ క్లౌడ్? ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను పవర్ జనరేట్ చేస్తున్నాను అనుకోండి, సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సో ఐ వాంట్ టు యూస్ పవర్. ఓకే, సో నా ఫ్యాన్స్, నా లైట్స్ కానివ్వండి, ఏసీస్ కానివ్వండి. ఓకే, సో వీ నీడ్ పవర్. ఓకే, సో పవర్ యూజ్ చేయడానికి ఇఫ్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ మై ఓన్ జనరేటర్స్, నా ఓన్ హార్డ్వేర్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ పుట్ ఆ హ్యూజ్ హార్డ్వేర్ విత్ లైక్ నేను ఒక జనరేటర్ని క్రియేట్ చేసి నేనే పవర్ జనరేట్ చేసుకొని నేనే పవర్ యూజ్ చేసుకుంటున్నాను అనుకోండి, హౌ మచ్ కాస్ట్ ఇట్ విల్ బీ? ఓకే, ఇట్ విల్ బీ హ్యూజ్ కాస్ట్. సో ఈ కంపారిజన్ ఎందుకు చేస్తుందంటే లైక్ యూ కెన్ మేక్ దిస్ యాజ్ బిఫోర్ క్లౌడ్ ఎట్లా ఉండేది మన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అని, లైక్ హౌ ఇట్ యూస్ టు బీ. సో ఇట్లనే ఉండేది. ఓకే, సో యూ నీడ్ టు హ్యావ్ యువర్ ఓన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, హార్డ్వేర్, నెట్వర్కింగ్ రిసోర్సెస్ అన్నీ మనదే ఓన్గా ఉండేది. ఓకే, సో విత్ దాట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, లైక్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ నీడ్ ది సేమ్ థింగ్. ఓకే, సో పవర్. ఓకే, సో ఎగ్జాంపుల్ మళ్ళీ, సో నాకు నేను ఒక్కనే యూజ్ చేయట్లేదు, లైట్స్, ఫ్యాన్స్ ఆర్ ఏసీ కానివ్వండి, కంప్యూటర్స్ కానివ్వండి, ల్యాప్టాప్. సో ఐ నీడ్ పవర్. ఓకే, సో నేనే కాకుండా నా చుట్టుపక్కల అందరు కూడా వాడుతున్నారు. సో ఎవ్రీ వన్ నీడ్స్ దాట్. ఓకే, సో ఎనర్జీ కంపెనీస్ వచ్చినాయి. ఎనర్జీ కంపెనీస్ అంటే ఇట్ మైట్ బి ఎనీథింగ్, లైక్ మనకి ఇప్పుడు పవర్ సిస్టమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మనకి. ఓకే, సో అవన్నీ కూడా ఎనర్జీ కంపెనీస్. ఓకే, సో వేర్ వీఆర్ బయింగ్ ది పవర్. ఓకే, సో నేను ఎంత యూజ్ చేస్తానో నాకు అంతే బిల్ వస్తుంది, ఎక్కువ రాదు, తక్కువ రాదు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ హౌ నౌ వీ హ్యావ్ పీపుల్ హూ క్రియేటెడ్ క్లౌడ్. అంటే లైక్ క్లౌడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తారంటే ద సేమ్ వే. సో ఏదైనా సర్వీస్ కావచ్చు, మీరు సర్వర్గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు, ఏదైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. దానికి యూనిట్ ఏ సర్వీస్ అంటే లైక్ ఒక ప్రొవైడర్ కావాలి. ఓకే, సో లైక్ దాట్ వీ గాట్ ఫ్యూ ఆఫ్ ద ప్రొవైడర్స్
where we are buying the hardware, we are buying infrastructure అనొచ్చు, or you are buying services like platform అనొచ్చు, software అనొచ్చు, ఏదైనా సరే like we are buying from them and we are paying whatever we are using. నాకు ఇప్పుడు మంత్లీ కావాలి, డైలీ బేసిస్లో కావాలి, ఓకే. సో ఆ మంత్లీ బేసిస్ డైలీ బేసిస్లో నేను యూజ్ చేసి ఐ విల్ పే వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ డూయింగ్, ఓకే. సో దట్ ఈస్ ది సింపుల్ అనాలజీ అబౌట్ ది క్లౌడ్. క్లౌడ్ ఎట్లా వచ్చింది, లైక్ వాట్ ఆల్ ద థింగ్స్, లైక్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది అనేది, లైక్ వెన్ వీ లైక్ నేను ఎప్పుడు యూజ్ చేయడం స్టార్ట్ చేసిన అంటే, లైక్ I started using cloud from 2013-14 టైంలో నేను క్లౌడ్ యూజ్ చేయడం స్టార్ట్ చేసిన. బట్ వెన్ ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ది మార్కెట్లో ఎప్పటి నుంచి ఉంది, ఫ్రమ్ లైక్ హౌ ఇట్ గాట్ అంటే లైక్ ఎట్లా మనకి అదంతా స్ప్రెడ్ అవుట్ అయింది అంటే, సింపుల్గా చెప్పాలంటే లైక్ వెన్ ఎవర్ వీ వాంటెడ్ సర్వర్స్, ఓకే. సో మనకు ఒక సర్వర్ కావాలంటే వీ యూస్ టు గో టు ది డేటా సెంటర్స్. అప్పుడు క్లౌడ్ ప్రొవైడర్స్ లాగా మనకి డేటా సెంటర్స్ ప్రొవైడర్స్ ఉండేవాళ్ళు కొంతమంది ఓపెన్లో, ఓకే. సో అంటే లైక్ నాకు ఒక సర్వర్ కావాలి. సో వాట్ ఐ యూస్ టు డూ, ఐ యూస్ టు కాల్ దెమ్, ఐ యూస్ టు గివ్ మై కాన్ఫిగరేషన్, నా కాన్ఫిగరేషన్ కానివ్వండి, నా రిక్వైర్మెంట్ అంతా కూడా ఇస్తుంటే వాళ్ళు మనకి ఒక సర్వర్ని క్రియేట్ చేసి ఆ సర్వర్ని మనకి త్రూ ఇంటర్నెట్ మనకి CLI యాక్సెస్ ఇచ్చేవాళ్ళు. But it was like it used to take 2 months, 1 month, totally depends on the data center, okay. So 1 month or 2 months కూడా తీసుకునేది అట్లాంటి పీరియడ్ నుంచి. సో వెన్ ది అమెజాన్ కేమ్ అప్ విత్ సంథింగ్ కాల్డ్ క్లౌడ్, ఓకే. సో అమెజాన్ వాళ్ళు 2006లో దే కేమ్ అప్ విత్ EC2, ఓకే. సో లైక్ యూ కెన్ బై యువర్ సర్వర్, మీరే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, లైక్ యూ కెన్ క్రియేట్ యువర్ ఓన్ సర్వర్ అండ్ యూ కెన్ యూజ్ అనేది, ఓకే. సో ఫ్రమ్ దెన్, ఓకే, సో అప్పటి నుంచి లైక్ 2006 దే స్టార్టెడ్. ఫ్రమ్ దెన్ లైక్ దిస్ క్లౌడ్ అనే బజ్ ఎక్కువ ఉంది. లైక్ 2013-14 టైంలో ఇండియాలో ఎక్కువ వినిపించింది. దెన్ లైక్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ క్లౌడ్, యూ గైస్ నో. లైక్ ఇఫ్ యూ డూ నాట్ నో క్లౌడ్ దెన్ యూ డోంట్ నో ఎనీథింగ్ అని దానికి వచ్చేసారు అనమాట. లైక్ ఇఫ్ ఐ సే లైక్ నెక్స్ట్ 5 years ఇఫ్ యూ డోంట్ నో క్లౌడ్ యూ కెనాట్ సర్వైవ్ ఇన్ ది మార్కెట్. దట్ ఈస్ హౌ ది క్లౌడ్ ఈస్. That is how the cloud came up into the market, okay. So yeah, cloud providers ఎంతమంది ఉన్నారు అంటే, లైక్ there are lot of cloud providers, okay. సో మనకి AWS ఉంది. మేజర్ క్లౌడ్ ప్రొవైడర్స్ అయితే ముగ్గురే, AWS, మైక్రోసాఫ్ట్ అజ్యూర్, దెన్ గూగుల్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్. ఆ తర్వాత we have Oracle, we have IBM, we have Alibaba. తర్వాత సెకండ్ లెవెల్ ఆఫ్ క్లౌడ్స్ కావాలనుకుంటే మనకి డిజిటల్ ఓషన్ ఉంది, అండ్ వీ హ్యావ్ లినోడ్, ఓకే. సో దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ప్రొవైడర్స్, బట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ గుడ్ దట్ యూ ఆల్వేస్ గో ఫర్ దీస్ 3 టాప్ ప్రొవైడర్స్ టు గెట్ ది జాబ్స్. మీకు జాబ్స్ కావాలి, నా జాబ్ ఓరియంటెడే నేను చూస్తున్నా అంటే లైక్ AWS, GCP అండ్ అజ్యూర్, ఓకే. సో ఏది టాప్లో ఉందంటే డెఫినెట్లీ ఇట్స్ AWS, ఓకే. సో 80% ఆఫ్ ద మార్కెట్ మీకు AWSఏ కనిపిస్తుంది. బట్ హూ ఈస్ కమింగ్ అప్, ఓకే. సో హూ ఈస్ కమింగ్ అప్ వెరీ క్విక్లీ టు క్యాచ్ ది AWS అంటే ఇట్స్ అజ్యూర్, డెఫినెట్లీ ఇట్స్ అజ్యూర్. ఆ తర్వాత డెఫినెట్లీ ఇట్స్ GCP సైడ్ వచ్చినామంటే లైక్ యూ కెన్ కాన్సన్ట్రేట్ మోర్ ఆన్ డేటా కానివ్వండి, AI కానివ్వండి, అనాలిటిక్స్ కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా చాలా బాగుంటాయి గూగుల్ క్లౌడ్ సైడ్. అంటే లైక్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంటు ద డేటా సైడ్ డెఫినెట్లీ ఐ విల్ రికమెండ్ గూగుల్ క్లౌడ్. వాట్ ఈస్ సర్వర్లెస్ అనేది ఇప్పుడు చాలా లైక్ వాట్ ఐ కెన్ సే లైక్ సర్వర్లెస్ అనేది ఇంకొక 5-6 yearsలో ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి సర్వర్లెస్. ఎందుకంటే యూ విల్ బి సేవింగ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఓవర్ ఇట్, అండ్ యూ విల్ బి లైక్ చాలా ఫంక్షన్స్ వచ్చేసినప్పుడు సర్వర్లెస్లో. సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ సమ్వన్ లైక్ యూ వాంట్ టు లాంచ్ ఎ సర్వర్ ఓన్లీ వెన్ దెర్ ఈస్ ఎ యూస్. సో ఇప్పుడు నేను గేమ్ ఆడదాం అనుకుంటున్నాను, ఓకే. సో ఐ డోంట్ ప్లే గేమ్ ఎవ్రీ డే. ఇట్స్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్, ఓకే. సో ఇట్స్ నాట్ ఇన్ అ రియల్ టైమ్ వే, బట్ ఇట్స్ అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్, ఓకే. సో ఇప్పుడు నేను గేమ్ ఆడాలనుకుంటున్నాను, ఐ కెనాట్ ప్లే ది గేమ్ ఎవ్రీ డే ఎవ్రీ hour నేను ప్లే చేయను, ఓకే. సో జస్ట్ ఐ మైట్ బి ప్లేయింగ్ 2 hours per day, 3 hours per day. సో whenever I wanted to play, I will launch that server, okay. So serverless అంటే whenever I want to play, I will just launch that service or server. I will play for 3 hours, then done. It will be deleted, okay. So that is how the serverless అంటే సర్వర్ ఉండదని కాదు, okay. So you are like using the services only when it is required.
సో ఎప్పుడైతే రిక్వైర్డ్ కావాలన్నా అప్పుడే మనం లాంచ్ చేస్తాం, అప్పుడే మనం డిలీట్ చేస్తాం. సింపుల్ లైక్ మీకు శాండ్ బాక్సెస్ అని వస్తున్నాయి ఈ మధ్య. ఓకే, సో మీకు శాండ్ బాక్స్ అంటే ఏంటంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లాంచ్ AWS పోర్టల్ ఆర్ GCP పోర్టల్, అజ్యూర్ లైనెక్స్ బాక్స్, సింపుల్ లైనెక్స్ బాక్స్ మీరు లాంచ్ చేయాలనుకోండి, ఒక శాండ్ బాక్స్ ఇస్తారు. ఆ శాండ్ బాక్స్ మీరు ఓపెన్ చేసినప్పుడు యూ విల్ బీ లాగింగ్ ఇన్ టు ది లైనెక్స్ సర్వర్, యూ విల్ డూ వాట్ ఎవర్ యూ రిక్వైర్డ్, యూ విల్ డూ ఆల్ ద ప్రాక్టీస్ అండ్ ఆల్ దట్ స్టఫ్. యూ విల్ జస్ట్ ఎగ్జిట్ ఫ్రమ్ దట్ బాక్స్. whenever you exit from that box, done. Okay, ఆ సర్వర్ డిలీట్ అయిపోతుంది అనమాట. ఓకే, సో దేర్ వోంట్ బి ఎనీ సర్వర్, నో మోర్ సర్వర్. మళ్ళీ మీరు లాంచ్ చేయాలనుకుంటే మళ్ళీ మీరు లాగిన్ చేసినప్పుడు ఇంకో సర్వర్ లాంచ్ అవుతుంది. ఓకే, సో హౌ ఇట్ వర్క్స్ అనేది చూద్దాం. ఓకే, సో వెన్ వీఆర్ గోయింగ్ ఇన్ డెప్త్ ఇన్ AWS, GCP ఆర్ అజ్యూర్ చేస్తున్నప్పుడు విల్ గో ఇన్ డెప్త్ అండ్ విల్ సీ వాట్ ఆల్ ద సర్వర్లెస్ అని. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ ది సర్వర్లెస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్. అన్ని కంపెనీస్ క్లౌడ్లోకి వస్తున్నాయా అంటే డెఫినెట్లీ దే విల్ కమ్. లైక్ ఇంకొక 5-6 years తర్వాత చూస్తే మోస్ట్ ఆఫ్ ద కంపెనీ లైక్ 90% ఆఫ్ ది కంపెనీస్ విల్ బీ ఆన్ క్లౌడ్. సో ఇప్పుడు ఎన్ని కంపెనీస్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నాకు ఒక బ్యాంకింగ్ డొమైన్ ఉందనుకోండి, దే హ్యావ్ ఆల్రెడీ బీన్ ఆన్ ద ఆన్ ప్రిమైస్లో ఉండుంటారు వాళ్ళు. ఓకే, సో వాళ్ళు ఇప్పుడు మనం సడన్గా షిఫ్ట్ అయిపోవాలి, మీరు అందరూ కూడా క్లౌడ్కి వస్తే బాగుంటుంది అంటే లైక్ వాళ్ళ థాట్ అయితే క్లౌడ్కి వెళ్తే బాగుంటుంది అని ఉండొచ్చు, కాకపోతే దే కెనాట్ డూ దట్ అన్ ఓవర్ నైట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు చాలా కంపెనీస్ ఎందుకు ఇంకా మనకి క్లౌడ్లోకి రాలేదు, ఇంకా ఆన్ ప్రిమైస్ వాడే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు, ఎందుకు అంటే దిస్ మైట్ బి ది రీజన్. ఓకే, సో దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ డేటా సెంటర్స్, దే హ్యావ్ బిల్డ్ విత్ లాట్ ఆఫ్ లైక్ క్రోర్స్ ఆఫ్ మనీ పెట్టి వాళ్ళు బిల్డ్ చేసి ఉంటారు. ఓకే, సో ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ మనం వాళ్ళని మూవ్ అవ్వాలి అంటే ఇట్స్ వెరీ టఫ్. ఓకే, సో బికాజ్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ఆల్ ద మైగ్రేషన్ ప్లాన్స్, అవన్నీ చేయాలి అంటే లైక్ ఇట్ విల్ డెఫినెట్లీ టేక్ సమ్ టైమ్. బట్ యా, మోస్ట్ ఆఫ్ ది కంపెనీస్ ఆర్ మూవింగ్ ఆన్. ఓకే, సో చాలా మంది కూడా మైగ్రేట్ అవుతున్నారు. సో మేబీ 5-6 years. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ది టైమ్. ఓకే, సో వేర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ విల్ బీ టాకింగ్ ది క్లౌడ్ అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ విల్ బీ ఆన్ క్లౌడ్. చాలా ఆర్గనైజేషన్స్ కూడా క్లౌడ్కి మూవ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. క్లౌడ్కి ఎందుకు మూవ్ అవ్వాలి అంటే లైక్ నేను ఆల్వేస్ చెప్పేది ఏంటంటే ఎగ్జాంపుల్స్ స్విగ్గీ కానివ్వండి, ఓలా కానివ్వండి, ఊబర్ కానివ్వండి, ఎవ్రీథింగ్ లైక్ వాట్ ఎవర్ యూ టాక్. ఓకే, సో ఇఫ్ దెర్ వాజ్ నో క్లౌడ్, ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నానంటే లైక్ ఇప్పుడు నాకు క్లౌడ్ లేదు. ఓకే, సో హౌ యూ బిజినెసెస్ ఆర్ యూస్ టు బి రన్. ఓకే, సో క్లౌడ్ లేనప్పుడు బిజినెసెస్ చాలా టఫ్గా రన్ అయ్యేటి అంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పైన కాన్సన్ట్రేషన్, రిసోర్సెస్ పైన కాన్సన్ట్రేషన్, డేటాబేసెస్ పైన కాన్సన్ట్రేషన్, ఇంటర్నల్ కనెక్షన్స్ పైన కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ ఉండేది అనమాట. బట్ రైట్ నౌ వెన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ ఇన్ టు ది క్లౌడ్, యూ విల్ బీ కాన్సన్ట్రేటింగ్ మోర్ ఆన్ యువర్ బిజినెస్. వెన్ ఐమ్ సెయింగ్ మోర్ ఆన్ ద బిజినెస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు స్విగ్గీ వాడో లేకపోతే ఊబర్ వాడో ఉన్నాడు అనుకో, స్విగ్గీయే తీసుకుందాం ఎగ్జాంపుల్. వాళ్ళు ఏంటంటే డేటా అనాలిసిస్ చేస్తారు. అంటే లైక్ సో ఇప్పుడు ఓకే, ఈ టైప్ ఆఫ్ ఫుడ్ని ఎక్కువ మంది తింటున్నారు, ఈ టైప్ ఆఫ్ ఏజ్ వాళ్ళు ఇది తింటున్నారు, ఈ టైప్ ఆఫ్ ఏజ్ వాళ్ళు ఈ ఫుడ్ తింటున్నారు, ఈ లొకేషన్లో ఈ ఫుడ్ ఎక్కువ తింటున్నారు, ఈ లొకేషన్లో ఈ ఫుడ్ ఎక్కువ తింటున్నారు. సో ఆ అనాలిసిస్ అంతా కూడా మీరు చేయడానికి ఎక్కువ టైం దొరుకుతుంది. సో యువర్ బిజినెసెస్ విల్ రన్ మోర్ స్మూత్లీ అండ్ ఆల్సో మీకు ఏంటంటే ఎక్కువ లాభాలు వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి, ఎక్కువ ఇన్కమ్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. ఓకే, సో అందుకోసం అని చాలామంది క్లౌడ్కి మూవ్ అవుతారు. ఎందుకంటే ఐ డోంట్ వాంట్ టు టేక్ ఆల్ ద బర్డన్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ కానివ్వండి, ఆల్ ద బర్డన్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, కనెక్టివిటీ, డేటాబేసెస్, ఈ స్టఫ్ అంతా కూడా ఐ డోంట్ వాంట్ టు హోల్డ్ లైక్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు హ్యావ్ దట్ మచ్ ఆఫ్ బర్డన్. ఓకే, సో ఐ కెన్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ బిజినెస్ వెన్ ఐఎమ్ మూవింగ్ ఇన్ టు ది క్లౌడ్. దట్ ఈస్ వన్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ యాక్చువల్గా. యా, వాట్ ఈజ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ అంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ అంటే సింపుల్. ఓకే, సో whatever the infra, okay, so whatever the infra, like for example servers కానివ్వండి, నెట్వర్క్ కానివ్వండి, ఇదంతా కూడా మనం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కిందనే కన్సిడర్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ బీయింగ్ ప్రొవైడెడ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నాకు ఒక సర్వర్ కావాలనుకుంటున్నా, ఐ వాంట్ టు బిల్డ్ అన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫర్ మై ప్రాజెక్ట్. సో సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ మళ్ళీ స్విగ్గీ ఊబర్. ఓకే, సో నేను ఒక ప్రాజెక్ట్ తయారు చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఓకే, సో ఐ వాంట్ టు స్టార్ట్ వన్ బిజినెస్, ఫుడ్ చైన్ బిజినెస్. then what I need to have, okay, so I need to have infrastructure. Definitely నా సర్వర్స్ ఉండాలి, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లేకపోతే ఇట్లాంటివి అన్నీ కూడా నాకు కావాలి. ఓకే, సో వెన్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఐ కెన్ గో విత్ దిస్ సర్వర్స్ కానీ, నెట్వర్కింగ్ కానీ. ఓకే, సో ఈ ఇన్బిల్డ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంతా కూడా క్లౌడ్ వాళ్ళే మేనేజ్ చేస్తారు అండ్ దే ఆర్ ప్రొవైడింగ్ దట్ యాజ్ అ సర్వీస్. అంటే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ యాజ్ అ సర్వీస్. ఓకే, సో సర్వీస్ అంటే ఏంటంటే మళ్ళీ ఇక్కడ వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ using, you are paying for that only. That is what the main agenda of
ఎనీథింగ్ ఆర్ IaaS కూడా అంతే, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్. వాట్ ఈస్ SaaS? ఓకే, సో సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ అన్నా కానీ లైక్ ఇట్స్ లైక్ వాట్ ఎవర్ ది కోడ్. ఓకే, సో ఏదైనా ఇప్పుడు నాకు ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఉంది. ఓకే, సో I will manage only my code, everything. Okay, so everything else will be provided by the cloud provider. Okay, so only na software whatever I'm using, that is the one which I will be managing. Platform as a service would ante, like for example, the best example for platform as a service is your Gmail. Okay, so you are not bothered about what is there, what is behind, what is happening. Now my bother is only on my inbox, lekapothe na spam etla check chesukovali, ide nenu chuskunta. Okay, so that is how the platform as a service is. Everything is managed by the cloud provider. Okay, so enta మొత్తం ప్లాట్ఫామ్ మొత్తం కూడా వాళ్ళే మనకు మేనేజ్ చేస్తారు. ఓన్లీ ది అవుట్కమ్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ కమింగ్ విల్ బీ యూజింగ్ దట్ in the platform as a service. Yeah. How secure అంటే సెక్యూరిటీ ఎంత ఉంది క్లౌడ్లో అనేది. సో ఇప్పుడు ఫర్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను నేను. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను నా ఓన్ సాఫ్ట్వేర్ లాంచ్ చేసిన, నా ఓన్ హార్డ్వేర్ లాంచ్ చేసుకున్నా, నా ఓన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లాంచ్ చేసుకున్నా. ఓకే, సో ఎవ్రీ టైం నేను ఒక అప్లికేషన్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాను అనుకోండి, ఇఫ్ ఐ సీ ఎనీ వల్నరబిలిటీ, ఏదైనా వల్నరబిలిటీ వచ్చింది అనుకోండి, ఐ నీడ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, సో కొంచెం సెక్యూరిటీస్ వచ్చినా కానీ, కొంచెం ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినా కానీ, లైక్ దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ హ్యాకర్స్ హూ ఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ టు గెట్ ఇన్ టు యువర్ మెషిన్స్. బట్ వెన్ యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ క్లౌడ్, ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ టేకెన్ కేర్ బై ది క్లౌడ్ ప్రొవైడర్స్. ఒక అప్లికేషన్ లేకపోతే ఏదైనా సాఫ్ట్వేర్లోనో లేదా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్లోనో ప్యాచింగ్ కావాలి, యూ హ్యావ్ టు ఫిక్స్ దిస్ ప్యాచ్ అంటిల్ అన్లెస్ దిస్ ప్యాచ్ ఇస్ దేర్, యువర్ సిస్టమ్స్ ఆర్ నాట్ సెక్యూర్. అంటే లైక్ AWS కానివ్వండి, Azure కానివ్వండి, దే ఆర్ లైక్ ఆన్ టోస్. ఓకే, సో దే విల్ బి ఇన్స్టాలింగ్ దట్ ప్యాచెస్. వెనెవర్ దేర్ ఆర్ ప్యాచెస్, దే ఆర్ ఇన్స్టాలింగ్ దోస్ ప్యాచెస్. సో హౌ సెక్యూర్ క్లౌడ్ అంటే ఇప్పుడు చాలా చాలా సెక్యూర్. ఓకే, సో క్లౌడ్ అనేది చాలా చాలా సెక్యూర్. ద సెక్యూరిటీ ఆఫ్ ద క్లౌడ్ ఇష్యూ ఉండేది మనకి 2005, 2006 టైంలో. ఓకే, సో వెన్ వీఆర్ ఇన్ 2006లో AWS వచ్చినప్పుడు 2010, 2012 దాకా కూడా సెక్యూరిటీ గురించి మాట్లాడినాం. బట్ నౌ క్లౌడ్ ఈజ్ ది లైక్ it's very secure than whatever we own. Okay, on premise కన్నా like cloud లో ఉండేదే చాలా secure. So cloud is very secure now. ఇండియాలో ఎట్లా ఉంది మార్కెట్ క్లౌడ్ పైన అంటే లైక్ most of the organizations ఇందాక కూడా చెప్పిన. ఓకే, సో whenever you are talking about startups, whenever you are talking about level 3 organizations, everyone is buzzed about cloud. ఓకే, సో క్లౌడ్ అనేది ఎక్కువ వినిపిస్తుంది, క్లౌడ్లోనే ఎక్కువ పొజిషన్స్ ఉన్నాయి. ఎవ్రీ బిజినెస్ ఈజ్ రన్నింగ్ ఆన్ క్లౌడ్. ఈవెన్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు స్టార్ట్ ఏ స్టార్ట్అప్, ఐ విల్ బీ హోస్టింగ్ దట్ ఆన్ ద క్లౌడ్. ఓకే, సో ఐ ఎమ్ నాట్ నోవేర్ ఐ కెన్ గో అండ్ బై మై హార్డ్వేర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ నేను బై చేసి నేను లాంచ్ చేయలేను. ఓకే, సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఆన్ క్లౌడ్. ఓకే, సో హౌ మార్కెట్ ఈజ్ హెడింగ్ టు ది క్లౌడ్ అంటే ఇట్స్ వెరీ గుడ్ రైట్ నౌ. నన్ను అడిగితే మాత్రం మార్కెట్లో చాలా చాలా బాగున్నాయి, చాలా చాలా జాబ్స్ ఉన్నాయి. ఈ 2022లో లైక్ మోర్ దెన్ ఏజ్ లైక్ డెవాప్స్ దీనికన్నా కూడా క్లౌడ్ ఎక్కువ గ్రాఫ్ కనిపిస్తుంది. 2023 బిగినింగ్లో Q1లో మాత్రం యూ విల్ సీ క్లౌడ్ ఈస్ డామినేటింగ్. ఓకే, సో వై ఐఎమ్ టెలింగ్ దిస్ అంటే లైక్ కోవిడ్ తర్వాత లైక్ లాట్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఆర్ ట్రైంగ్ టు మూవ్ ఇన్ టు ది క్లౌడ్ స్టఫ్. ఓకే, సో ఇప్పటికే చాలా మైగ్రేషన్స్ జరుగుతూ ఉన్నాయి, బట్ దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్స్ కమింగ్ ఇన్. ఓకే, సో అక్కడ మీకు ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు. ఓకే, సో డెఫినెట్లీ క్లౌడ్ ఈజ్ హెడింగ్ టువర్డ్స్ లైక్ గుడ్ మార్కెట్. ఓకే, సో ప్రస్తుతం ఉన్న సిచ్యువేషన్లో అయితే క్లౌడ్ ఈజ్ డెఫినెట్లీ ఈజ్ ద గో టు టాపిక్ ఆర్ టెక్నాలజీ. ఎందుకంటే ఇందాక చెప్పిన 5 years తర్వాత ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ అ క్లౌడ్ ఇంజనీర్, లైక్ మీకు క్లౌడ్ తెలియదు అంటే యూ డోంట్ నో ఎనీథింగ్. ఓకే, సో నథింగ్ బట్ లైక్ యూ కెనాట్ సర్వైవ్ ఇన్ ది మార్కెట్ ఇఫ్ యూ డోంట్ నో క్లౌడ్. లైక్ నెక్స్ట్ 5 years తర్వాత ఎవ్రీథింగ్ విల్ బీ క్లౌడ్. ఎక్కడి నుంచి మీరు స్టార్ట్ చేయొచ్చు క్లౌడ్ అనేది డెఫినెట్లీ లైక్ సి ఇందాక చెప్పిన లైక్ వీ హ్యావ్ 3 major providers టు గెట్ ది జాబ్. ఓకే, సో AWS, Azure అండ్ GCP. సో AWS అయినా Azure అయినా వెళ్ళొచ్చు, GCP అయినా వెళ్ళొచ్చు. ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్లో మార్కెట్ అన్నిటికీ బాగానే ఉంది. కాకపోతే ఎక్కువ జనాలు AWSలో ఉన్నారు. Azureలో అండ్ GCPలో నేర్చుకుంటే ఏంటంటే లైక్ యూ మైట్ హ్యావ్ మోర్ వెయిటేజ్. ఓకే, సో ఎందుకంటే జనాలు తక్కువ, కంటెంట్ తక్కువ, అక్కడ నేర్చుకునే స్కోప్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, సో అంటే లైక్ మీకు జాబ్ వైజ్ చూస్తే మాత్రం Azure అండ్ GCP ఆర్ వెరీ గుడ్ రైట్ నౌ. AWSలో కూడా అదే ఈక్వల్గా ఉన్నాయి, కాకపోతే జనాలు ఎక్కువ ఉన్నారు. ఓకే, సో దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ ఆల్రెడీ ట్రైన్డ్ ఇన్ AWS అండ్ ట్రైంగ్ ఫర్ ద జాబ్. బట్ వెన్ యూ కంపేర్ విత్ ది AWS టు అదర్ 2 clouds, definitely the
ratio of people who knows these clouds are very less. Okay, so and also openings are on same level. ఇంతకుముందు ఏంటంటే ఏడబ్ల్యూఎస్లో ఎక్కువ ఓపెనింగ్స్ ఉండేటివి కాబట్టి జనాలు చాలామంది నేర్చేసుకున్నారు. బట్ రైట్ నో దేర్ ఇస్ ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీస్ ఆన్ ఆల్ 3 clouds, బట్ పీపుల్ ఆర్ వెరీ లెస్ ఆన్ ది అజూర్ అండ్ జీసీపీ. సో అట్లా మీకు ఒక బెనిఫిట్ అవుతుంది. ఓకే, సో అజూర్ అండ్ జీసీపీ నేర్చుకుంటే. అండ్ ఆల్సో ఇట్స్ ఆల్వేస్ గుడ్ లైక్ ఇఫ్ యూ గో ఫర్ 2 clouds అంటే ఇన్ ద సెన్స్ లైక్ ఇఫ్ యూ ఆల్రెడీ నో ఏడబ్ల్యూఎస్, ఇట్స్ ఆల్వేస్ బెటర్ టు లర్న్ అజూర్ ఆల్సో. ఎందుకంటే లైక్ రెండు కూడా సేమ్ ఉంటుంది. లైక్ వెన్ యూ సీ ఆన్ ఓవర్ లైక్ నేమింగ్ కన్వెన్షన్స్ తప్ప ది టాపిక్స్ కానివ్వండి, ది కంటెంట్ కానివ్వండి సేమ్ ఉంటుంది. ఓకే, ఓన్లీ ది జియూఐ కానివ్వండి, యూఐ కానివ్వండి, ఆర్ ఎల్స్ ది నేమింగ్ కన్వెన్షన్స్ విల్ బి వెరీ డిఫరెంట్. Cloud in Tri-Tree Technologies, that is what like I have told you like 3 months. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ 3 months కూడా మొత్తం క్లౌడ్ గురించి మాట్లాడదాం అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే దిస్ lot of scope in getting jobs in cloud. ఓకే, సో ఎక్కువ క్లౌడ్ గురించే మాట్లాడతా. ఓకే, క్లౌడ్ అండ్ లైనెక్స్ క్లౌడ్ లైనెక్స్ ఎక్కువ ఇదే అనిపిస్తూ ఉంటుంది మీకు. ఎందుకు లైనెక్స్ అంటే డెఫినెట్లీ యూ షుడ్ నో లైనెక్స్. ఓకే, సో క్లౌడ్ బేసిక్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు మాట్లాడేదంతా కూడా క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ బేసిక్స్. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా మీకు తెలిసి ఉండాలి. Why and how, why you need to move into the cloud. These are the basic things like you need to know what all cloud అనేది. Okay, so then definitely we'll go for GCP, Azure and AWS. కంప్లీట్గా ఈ 3 monthsలో మొత్తం ఇదే మాట్లాడడానికి ట్రై చేస్తా. ఓకే, సో I'm going to start GCP already start చేసిన, but yeah, I'm going to complete GCP. Okay, so maybe it might be 40 hours contents, 50, 60. I'm not sure, like I'll just bring all the content. Okay, so I'll try to explore more. Okay, so నేను ఇప్పుడు అన్న మీరు 60 hours కంటెంట్ ఎట్లా చెప్తారు, ఐ యూ ఏ జీసీపీ ఎక్స్పర్ట్ అంటే ఐఎమ్ నాట్ ఎ జీసీపీ ఎక్స్పర్ట్. ఓకే, సో ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఇన్ క్లౌడ్ ఫ్రమ్ లాస్ట్ 2014 నుంచి వర్క్ చేస్తున్నాను. అంటే లైక్ ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ 8 years నుంచి నేను క్లౌడ్లోనే ఉన్నా. ఐఎమ్ బీయింగ్ ఇన్ క్లౌడ్ ఫ్రమ్ లాస్ట్ 8 years. సో ఐ నో లాట్ ఆఫ్ స్టఫ్. ఓకే, సో ఐ డెఫినెట్లీ నో లాట్ ఆఫ్ స్టఫ్. బట్ సెక్యూరిటీలో ఇన్డెప్త్ కావాలన్నా నాకు లైక్ ఐ వాంటెడ్ టు గో ఇన్ టు ది అడ్వాన్స్ లెవెల్ అంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టెల్ దాట్ ఆల్సో. ఓకే, సో డోంట్ వరీ అబౌట్ బీయింగ్ లైక్ వాట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ యూ. ఓకే, సో జాబ్స్ వైజ్ కానివ్వండి, ఇలా టెక్నాలజీ వైజ్ కానివ్వండి, లేకపోతే కంటెంట్ వైజ్ కానివ్వండి, ఐ వాంటెడ్ టు కవర్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఐ విల్ డూ నెక్స్ట్ కమింగ్ 3 months. సో జీసీపీ గురించి ఫస్ట్ ఐ కవర్ ఎ లాట్ ఆఫ్ స్టఫ్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ మై ప్లాన్ ఈస్. ఓకే, సో స్టే ట్యూన్డ్. అండ్ ఆల్సో TriTreeLearning.comలోకి వెళ్ళండి. ఓకే, సో I might put a whole course in TriTreeLearning.com also. యూట్యూబ్లో వస్తూ ఉంటుంది. అండ్ ఆల్సో ఇట్ విల్ బీ సైమల్టేనియస్లీ ఇన్ ది TriTreeLearning.com. సో అక్కడికి వెళ్తే మీకు అన్నీ కూడా ఆర్గనైజ్డ్ వేలో మీకు కనిపిస్తాయి. ఓకే, సో దట్ యూ కెన్ గో అండ్ లెర్న్ వాట్ ఎవర్ ఈస్ రిక్వైర్డ్. అంటే లైక్ ఏ క్లౌడ్ అయితే రిక్వైర్ ఉందో. ఓకే, సో Azure హ్యావ్ ఆల్రెడీ డన్. సో యూ గైస్ కెన్ గో అండ్ వాచ్ Azure administration which is already there in our channel. But right now it is GCP what I'm going to do. Okay, so stay tuned for that and have a great day. Bye.